This conference will now be recorded. Okay, so last time we talked about the line spacing. Okay, line spacing, it is a practical point. So if I want to keep it here as line spacing, just to remind you, line spacing, that is nothing but the distance, as we said, between the lines. Line spacing setting. The practical point from home, and then it is a paragraph setting. Then simply line spacing setting. اختار ايش؟ اختار قياس line spacing اللي انا اريد. as simple as can. بهذه الكيفية يكون ايش؟ يكون our line spacing is done. خلصنا من عندها، ما تحتاج لها شيء جديد. Okay. طيب. So the new things, that is special characters settings, or adding special characters. Again, this is a practical point. Special characters or inserting. It's better. Inserting special characters. Special characters means you cannot type it from the keyboard. أولا, it is special because you cannot type it. It is special. So special because you cannot type them directly from the keyboard. هما الخصوصية جات فين؟ جات في إنه لا يمكن كتابتهم مباشرة من خلال اللوحة. This is the definition أولا. ثانيا, of course it is a practical point, and how can we do so? That is from insert, من عند insert, then we have to come to the symbols group. Then from simple we can select which special character we like. واضح لكم؟ So it is practical point. You can reach it by these steps. You have to come to the insert ribbon. Then out from that we have symbols groups. Then we have to select symbol بمعنى رمز. Then that symbol will be selected and added for you, as simple as can. واضح لكم؟ So let us do it. You have to insert it. First of all, where you have to insert it. أي مكان تريد تضيف هذا الرمز. Let me go to the insert and symbols group. Out from there, I can click and I can select. For example, we need this one. So we add it within our document. Then you have to read it as a text, as a normal text. Then format it as a normal text. بمعنى ايش؟
يعني أضيف عليه التنسيقات المعروفة بالنسبة لك مثل so I'm going to select it then I can increase the size such way I can add effect from over here that's bold and I want to add some color I will do it I can keep it where I want that's alignment yes I can خلاص وضح لكم so this is a special character and what we mean by the format or what we need from over here we need to add for example as I said we can add font size yes we can then font effect whatever we like ناتي إلى من ناتي إلى font color we can then alignment بمعنى المحاذاة where do you want to keep it yes we can as simple as that طيب in case if this is not found within the direct list بمعنى إذا ما حصلناه مع القائمة المباشرة هذه أو السبيشال كاركترز اللي تم عرضها عندنا مباشرة then we have to go for more symbols options then everything will be in front of us we can move between them and we can select what we want moving to the bottom or moving to the top select which color you like or which special character you are looking for simple so this is inserting special characters I'm going to do it insert will be inserted then simply you have to take it even copy paste can work with that yes it could why not so I want to keep it here insert and this is stand for S special character yes we can خلاص such way my task is done inserting special characters and then as I told you you can format it by the way you like yes you can plus even font type we can add it to that special character size coloring and all the things yes we can so starting by font type خلصنا من عندهم is it fine with you is it clear yes is it clear okay then I will move forward to the next okay thank you then we will move to the next point what is that working with page number header footer font notes and end notes so I need your attention over here page numbers first let me have this one inserting again this is inserting page numbers do you remember how many margins we have تذكرون how many margins we have come on how many margins we have اتصلوا معي شويه ما حد
Anybody? How many margins we have? What is the margin? وش نعني بالمارجن؟ هوامش. يعني ايش هوامش يا كوثر؟ هامش يعني ايش؟ ايش عبد المجيد؟ ماذا نعني بهامش؟ اندكس. جن؟ اندكس اللي هو فهرس. لا 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 لا، هامش. حافة يعني أو حدود للشيء. كوثر اس اكزاكتلي، حافة حدود للشيء. حدود هو الإطار، لكن حافة يس اي كان اكسبتد. الجزئية ما نريد نقول إنها غير مهمة، لكن الحافة من الشيء يعني جزء لا يتجزأ من عندي. مثل هذه المساحة البيضاء اللي على اليمين من هذه الصفحة، أو على اليسار من هذا الصوب، ومبينة عندنا مخططة بهذا الإطار البوردر اللي من أعلى من هذا الصوب واللي من أسفل. That means we have 4 types of margins. معنى 4 من المارجنز. Okay. Then we say the margin, the area that you cannot write within it. المساحة من الصفحة ما يمكن الكتابة ولا يمكن الكتابة عليها. 4 من عندهم. وقلت لكم لأني راح أرد على هذا الشيء حطيتها لكم by such way، لكن ما أدري إيش اللي صار معكم. I keep it like this way. Top, bottom, left and right. حطيت خطين من تحت top and bottom، خليتهم italic and underline لأنه قلت لكم بصورة استثنائية we can write within this 2 of them, top and bottom. Now we need to add page number. Page number, it have 2 positions. Why we are using page number? ايش الغرض من ترقيم الصفحات؟ anybody؟ ايش الغرض من ترقيم الصفحات؟ ليش الناس بترقم المستندات والكتب وهذا الشيء؟ عشان تعرف Why؟ انت في نعم اعرف ايش؟ عبد المجيد؟ عشان تعرف وين مكانك في عشان تعرف انت في اي موضوع. يعني ببساطة جدا جدا للمرجعية ذاكروا طالع هذا الموضوع على الصفحة رقم 20 وخلصنا الباوربوينت هذا الموضوع بداخل السلايد نمبر 5. سهولة الرجوع للشيء، سهولة الرجوع. So it is for reference. We use it for easy reference. يلا خلوا لي في بالكم. We use page numbering for easy reference للشيء. As simple as that. خلاص خلصنا من عندي. ناتي إلى إيش؟ ناتي إلى the position. خلونا نخليها في نقاط. We use these things for easy reference. Then we have concern about the position. Position الموقع فين نخليها؟ من أعلى الصفحة ولا من أسفل الصفحة؟ Got it? So from the top of the page or from the bottom of the page. طيب. Top and bottom, this is the margins. These are the margins. So by these steps, we can insert page numbers. From insert, then header footer group,
page numbers over here, then the layout. يعني في 4 خطوات بنحدد ايش؟ نخلص ادراج رقم الصفحه مع الناس. So it is practical point from insert. ناتي الى من؟ ناتي الى header and footer. header راس وفوتر تذييل. Okay, group. From there we have to get inside page number button. Then we have to select the layout. Which layout? وضح لكم؟ بهذه الخطوات تصلون إلى إيش؟ You can insert page number to your document easily. So now we need to practice these things. This is the insert, header and footer, page numbers. Top of the page اللي هي على الهامش العلوي. Bottom of the page اللي هو الهامش السفلي. As simple as can. وتختار ايش؟ تختار النمط اللي تريد. النمط تريدها ترقيم just like this one at the most left side from the bottom. من تذييل الصفحة على أقصى اليسار، من تذييل الصفحة على وسط المارجن، من تذييل الصفحة على أقصى اليسار. So which style do you like? You can move till you get what you want. So I'm going to select this one, page 1 of 1. ليش؟ ده بيديلي العدد الكلي للصفحات بداخل المستند المالي plus where I am right now. This is one thing. And for this page numbering, you will do it only once. It will be repeated many. بمعنى يعني بضيف ترقيم الصفحات لمرة، ولكن ينطبق على كل الصفحات اللي موجودة عندي بداخل المستند مثل ما شفنا في الباوربوينت including the new pages. يعني الحين أنا عندي أقصى شيء 8 صفحات، لكن اللحظة اللي أضيف صفحة رقم 9 تلقائيا تأتي بالترقيم مالها. تأتي بالترقيم مالها. Now we are keeping this page numbering at the bottom margin من الهامش السفلي. Here 7 out of 8, while here 6 out of 8 by this way. بهذه الكيفية أضفنا ترقيم الصفحات باتباع هذه الخطوات. So this is a static ribbon come front of us. من قبل عندنا design, but while right now we have a new design ribbon. This is a dynamic related to whom? Directly attached to the page numbering. وضح لكم. So I'm going to close it. It's done. My task is done. خلاص over. By such way, I'm completing inserting page number to our document. Okay, that's it. Now, if we need to deal with the header, actually header, footer, and page numbers are related. Header وفوتر والpage numbers كلهم متشابكين ومتساويين ثلاثتهم. So let us right now deal with the header. Inserting a header, or let us say page header is better. Plus اللي بنسميه رأس صفحة. Okay, so page header عبارة عن ايش؟ It is a text or a picture or graph within the top of the page.
the document page أفضل. نص أو صورة ممكن يكون على أعلى الصفحة مالنا، وممكن يكون for references للمرجعية only. خلاص. So by the same way use for reference or for documentation للتوثيق أفضل من المرجعية. للتوثيق use for documentation توثيق. It is a practical point. Yes, it is practical point. Then how can we do it? By the same way like this one. خلاص. بزيد عليها بيش؟ بزيد عليها after that you need to add text or picture. ايش تريد تضيف؟ واضح لكم؟ as simple as can. يعني الكيفية تكون ايش؟ اضفت الهيدر مالي. طيب let us do it. Since it is header, that means from the top margin. From top margin. Be smart student. So from insert, then header here, before header, header and footer group, then header button, we have set of options and set of layouts. Which one do you like? Plus, simply I will select it and things will be done for me. So I'm going to select this one, blank 3 columns. Blank 3 columns. ودي ليش؟ على الصفحة type here, type here, type here. If you want to add anything, keep it here, replace it. Say for example, I want to write UOB مثلا على أقصى يسار الهامش العلوي مالي. On the most left side of my header. يفهموا هذه. In the most side left of my header. I want to write in the most right side of my header, that is GFP, اختصار لي General Foundation Program. In the middle, I want to write course name FENT B001. خلصت ايش؟ خلصت إضافة الهيدر text that I want. So a dynamic ribbon will be displayed to us. When we finish, we will close it. As simple as can. Same like the page number will be repeated across my document. راح يتم تكرار هذا الهيدر على متبقي الصفحات او على كل الصفحات اللي بداخل المستند المالي، حتى الصفحات الجديده اللي راح تيجي على كامل الصفحات بما فيها القديمه ذات نفسها. So such way I'm adding what? I'm adding header to my document by this way. Got it? So it is done. Inserting a paid header. Now let us insert a paid footer. Inserting paid footer. Okay. أولا footer راح يكون من الهامش السفلي. الهامش اللي من أسفل. Now I'm reaching to the end of my page. If I want to type, that means I have to type in the next page. Okay, fine. That's number one. Number two, we have till now 8 pages only. معنا من الصفحات 8 فقط. طيب لو ضغطت انتر ايش اللي راح يصير؟ راح تنضاف صفحة جديدة عندي. So the total page numbers will be 9. تلاحظون على شريط الحالة 9. ولو جيت من أسفل, now I have 9 of 9, and before 9 of 9 over here 8 out of 9.
الصفحة الثامنة من العدد الكلي للصفحات 9 automatically. Plus automatically I got what? I got header. Automatically I got what? Paid border. Automatically I get what? I got watermark. فهذه تعملها once and it will be repeated many. نعم. So homework. It is homework over here. Just for mine. Homework, that means easily I can bring it inside the exam. خلاص. So what are, I need it with the black color or automatic. What are the different techniques that yes, that you can apply it once and it will repeat itself many times. فهمتون هذا الشيء؟ ايش انا اقصد؟ Did you got it? What are the techniques? What are the different techniques that you can apply one, then it will repeat itself many times. ايش من الاشياء بداخل الوورد تعملها لمره واحده تطبق نفسها عدد من المرات؟ كمثال البيد بوردر، كمثال الووتر مارك، كمثال الهيدر، كمثال الفوتر، كمثال البيد نمبرينج وبهذه الكيفيه. واضح لكم؟ So this is could be a question inside the exam or inside the quiz. You have to be ready for the answer. واضح لكم؟ Is it clear? Now I want to inserting paid footer. footer من foot القدم، وهي الجزء الأسفل دائما وأبدا footer. خلاص. So X. By the same way, like this, header definition عبارة عن نص، ولكن with the bottom of the document page. نص أو صورة ينضاف وينحط فين؟ ينحط على أسفل الصفحة. So same things over here، عبارة عن practical point except that it is we have to select the layout, we have to select first the header, we have to click the header, then the layout. So by the same steps over here, we have to select footer, then the layout, then what we want. بنفس هذه الخطوات بيتم هذا الشيء. Keep in your mind the linkage between paid, footer and الربط والاتصال ما بين and paid numbers. رابط وثيق بيناتهم. ترقيم الصفحات وتذييل الصفحة في رابط بيناتهم. أي نعم. بمعنى
يلا طبعا تابعوا معي طالعوا. I want to add a footer to my document. I will go to insert. Then I will come to the footer. Then I want to select one of them. If you remember, we have blank 3 columns for the header. كان معنا نفس هذا النمط، نفس اللي اوت. خلاص. بالنسبة للفوتر 3 من الأعمدة الفاضية الفارغة نكتب فيها اللي نريد. طيب بخلاف عن ذلك, do you need within this footer such way like this? For example, I'm going to select this one. خلاص. That is integral layout. اللحظة اللي أضغط عليه إيش اللي راح يصير؟ So automatically that previous page numbering have been gone. بمعنى لما اختار footer من وراء اختياري للفيد نمبرز, ايش اللي يصير؟ بيلتغي اللي اوت مال النمبرنج السابق. يلغي ايش؟ يلغي اختيارنا للنسق والنمط مال ترقيم الصفحات السابق. كان بهذه الكيفية. ولما اخترنا النيو فوتر مالنا استوى بهذه الكيفية. اي نعم. لذلك اثنيناتهم في اتصال ما بينهم اللي هي ايش؟ الفوتر والنمبر. وبنفس الكيفية اذا اخترت ترقيم الصفحات من اعلى الصفحة فعندها راح يكون في ارتباط وثيق ما بين الهيدر والفوتر. اي نعم راح يكون في ارتباط ما بين الهيدر page header and page number بنفس المستوى. واضح لكم؟ So I want to go back to do this page footer once again. Insert header and footer group footer النمط اللي نحن نريد. Okay, so we can select, for example, this is style. Mr. Obis. Okay, automatically he gave the owner of the document from here. تلقائيا حط لنا ايش؟ حط لنا المالك لهذا المستند or the author او الشخص اللي دش على هذا الكمبيوتر من. So the name of that author will be completely added over here. I can delete this one and I keep whatever I want, or this I will leave it by such way. So that is for documentation. هذا المستند مالي وأنا اللي مخلصه. So I want to keep it. Yes, I'm going to close. So my name will be here and will be repeated across all the pages. راح ينضاف من خلال كل الصفحات اللي أنا أضفتها. فقط تم إيش؟ تم اختيار نمط جديد لترقيم الصفحات في هذا الجانب. By this way. So there is interconnection between this page footer and page number لو كان ترقيم الصفحات من أسفل. ونفس الشيء كما ذكرت لكم كان ممكن يكون نفس العلاقة ما بين البيج هيدر والبيج فوتر لو كان ترقيم الصفحات من أعلى المستند مالي. ولكن درجة العادة إلى إنه الناس دائما أبدا تترك أو تضع ترقيم الصفحات من فين؟ من أسفل المستند. لكن إذا شخص حب يخليها من أسفل, that is up to him. It could be. So I'm going to stop recording here.